Lord Ethan, you're needed in the Great Hall at once. Quickly, on your feet. What's the matter? Lord Whitehill has arrived, unannounced and certainly unexpected. He's come demanding justice. Where's the fucking coward who killed my men? I know he's here. What have you done with him? He was sent to the wall. Who the fuck sent him to the wall? Answer me! Who's the one who did it? I did. What? That was my justice to deliver, boy. And you denied me of it. I'm not leaving until I have my justice. Now bring me the coward who did it, or you'll answer to Roose Bolton. What kind of fucking house is this? A house of honorable men. Lady Forrester. You bellow like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? I mean no disrespect to you, my lady, considering your losses and all. But this is not over. It's over when my son says it is. This is over, Lord Whitehill. I was wrong about your son, my lady. He stood up to him like a true lord. You were brave, my son. But you'll need to be braver still when Ramsay Snow arrives to see you bend the knee. Prepare a raven. We need to send word to Mira in King's Landing at once. Your sister can help us. Although just a handmaiden, she has Marjorie Tyrell's favor. And Lady Marjorie's betrothal to the king may be enough to keep the Boltons at bay. If it's presented to her as it should be. Asher sent me this coin, to remember him. What a strange place, Essos. Ethan made this for me. It was very kind of Lady Marjorie to give this to me. It once belonged to Lady Elena. Father, much excitement here in King's Landing for the coming wedding. Lady Marjorie has proven to be quite popular throughout the city. I do wish you and Mother could come, although I know it would be impossible under the circumstances. I miss all of you, and I look forward to the day you can. Wonders Made by Man, by Lomas Longstrider. A gift from Roderick. I hope to see them all someday. King's Landing. I wonder if it's sunny at Ironrath today. It troubles me to even ask this of you, but you must appeal to Lady Marjorie to intervene on our behalf. She is our best hope, and can be a powerful ally, especially now when your family so desperately needs her help.
Oh, sorry, milady. I didn't mean to disturb you. I can come back later if you'd like. Later would be best. Of course, milady. Lady Marjorie, you're early. I was hoping there would be time for us to talk. Come, there's something we must discuss. From the day you arrived in Highgarden, I've thought of you more as a friend than as my handmaiden. A dear friend, in fact. Thank you, my lady. And you know how I feel about what's happened to your family. I feel your pain as if it were my own. What you've suffered is beyond imagining. I need your help, my lady. Of course, and I will help you in any way I can. But there's another matter we must attend to first. You must understand there are limits to what I can say, especially here in King's Landing, now that I am to be queen. To have a handmaiden from the north whose family fought for Robb Stark. It raises questions at a time I can least afford. Cersei herself cornered me this morning outside the Royal Sept. She mentioned the northern girl in my service, and she painted you a traitor. She was very pleased with herself. I'm not a traitor. Of course not. It's only an excuse to torment you, and by extension, me. She demands an audience. She wants an apology of some sort, for what I don't know, but she's waiting for us now, and I promised I would bring you to her. I wouldn't ask this of you if it were not important. I cannot afford any conflict with Cersei with the wedding so near. I'll do as you ask, my lady. I knew I could trust you. Humor her. Tell her what she wants to hear. See if the Queen Regent is ready to receive us. You'll be fine. I know you will. You may feel one thing, but you must say another. Good luck. You can do this. Ah, Lady Marjorie. Aren't you looking lovely this evening? Lord Tyrion. Your Grace? With your permission, allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. Your Grace. The girl knows her courtesies. Impressive. You may rise. House Forrester is a northern house loyal to the king. Are they? I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. Is your family loyal to the king? Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? She is. Yes, Your Grace. To the one true king. The one true king. Yet she didn't say which. The girl is clever. She only meant... I don't care what she meant. I care what she said.
I won't stand for impertinence from a girl of the North. If you would give her the chance to explain... Perhaps she can explain why the Forresters have been loyal bannermen to House Stark for centuries. A house of traitors. Yes, Your Grace. They are traitors. The Starks were your liege lord, yet you name them traitors so easily. Is it any wonder you were so impertinent to ask which king deserves your loyalty? If you have any loyalty at all. Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Roose Bolton also served the Starks, Your Grace. And proved his loyalty to the crown by bringing their house to a swift and sudden end. Old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Forster Ironwood does seem rather unique. To our mutual benefit, Your Grace. And at the pleasure of your king. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister, and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. There are limits, Your Grace. Perhaps, but not if your house faces potential ruin. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the war? Our dear Marjorie here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? I won't judge her, Your Grace. I wasn't there. I didn't face her decisions. Aren't you a delightful girl? If only one could flit through life without ever holding an opinion of their own. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves, pretending to be something they're not. Who knows what lurks within their hearts? You are a girl from the north, here in service to Lady Marjorie. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? I'm sure she would... Let the girl answer the question. Go on. I must choose Marjorie, Your Grace. I serve at her pleasure. Clearly your handmaiden does not have her priorities straight. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. I'm not quite sure what to make of her. Not surprising, I suppose, for a northern girl, but not very encouraging either. I'd like a word with you, if I may. Of course, Your Grace. I'll walk you out. This may come as a surprise, but I met your father once, at the tourney at Lannisport. Even then he didn't trust Roose Bolton. We only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. You have my condolences for his loss. These would be trying times for your family, even under the best of circumstances. Forgive me for saying it, but the Boltons have no honor. Roose Bolton has many unique qualities. Honor is not one of them. You were brave to declare your loyalty to Lady Marjorie. No doubt she was pleased, but Cersei, she will not soon forget what you said. It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. I did it for Lady Marjorie. As you should. And of course she has your best interests at heart.
My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the Master of Coin who decides such matters. The Crown needs boats. Boats need wood, and I speak for the Crown in this regard, not her. You can help my family. I suppose the Crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You are a brave girl, aren't you? I'll consider it. Now, if you'll excuse me, I promised Sansa I would join her for dinner tonight. 3 beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. The mere thought of them makes me thirsty already. I hope we meet again. Nothing would make Cersei happier. Until then, be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Mira, I was worried. How was it? Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. It went well. Really? That's a relief. Cersei is known for being rather difficult. Lady Marjorie has spent the entire day working on seating arrangements for the wedding. Of course, you and I are seated way at the back, here with the 4th cousins and the 9th-born sons. Ah, Sir Jaime. I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Sarah! What? It's true. And Oberyn Martell, the Red Viper. I'm told he has a paramour. You'll get us in trouble. We're just having some fun. Perhaps Lady Marjorie could make the right introductions. Who knows? We might meet our future husbands. Although, marrying a king, I can only imagine what that would be like. Would you marry Joffrey if it meant you'd become queen? He does have a certain look about him, and he's always treated Lady Marjorie well. I'd be willing to marry, but not Joffrey. Well, I would marry him. Imagine the power you would have as Queen of the 7 Kingdoms. I might even allow you to be my handmaiden. Let's see, who else should we marry off? Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. What a perfect match! Sir Bronn and... What are you doing? Well? I told her to stop, my lady. This is not a game. It's a battle plan. Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. The Queen was rather disappointed by your display, Mira. I'm just glad it's over. King's Landing can be exhausting sometimes. There's always someone to please or some perceived slight to smooth over. I fear it will only get worse when I am queen. Once they know your true heart, the lords and ladies will have no choice but to love you. Do you agree? It doesn't matter what you feel. It only matters what you say. You learn very quickly. Your words to Cersei were brave, but I know you must fear what the Boltons might do to your family. I do appreciate your willingness to appease her, as difficult as it may have been.
Thank you, my lady. There's been something on my mind. Something important. I did have a favor to ask of you in return. Whatever you wish to say, you can say it in front of Sarah. There are no secrets between us. It's about my family. I trust her. Go on. Please, Ramsay Snow is on his way to Ironrath to see my brother bend the knee. Ramsay? Roose Bolton's bastard? I fear my family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. But if a raven could be sent to the Boltons to let them know House Forrester has the protection of the crown... That is no small request, especially now. Joffrey knows only too well your family fought for the Starks, and now you would have me ask him to intervene. Is the situation that dire? You can't, my lady! King Joffrey won't like it. Just think how he turned on Lady Sansa. Please, Lady Marjorie, I beg of you. I fear for my family's safety. I don't know, Mira. If Cersei were to find out... You're the only one who can help me. You have power over him, Lady Marjorie, as no one else does. Not even his mother. Ramsay Snow will arrive at Ironrath within the week. I would never ask this of you if it weren't so urgent. Very well. I'll make your request, but I cannot promise anything. Thank you, my lady. I will send a raven to my family at once. Всем добрейшего времени суток, с вами Горыныч, и все-таки я поддался на ваши уговоры, но будем действовать по той схеме, которую я придумал. Дело в том, что как правильно было замечено людьми, такую игру переводить один в один по ходу прохождения достаточно сложно. Это, во-первых. Во-вторых, мой голос, мои комменты будут забивать голоса актеров, а так, на секундочку, персонажи из сериала озвучивают именно те артисты, которые именно там их играли. То есть Питер Динклейдж, Лена Хиди и так далее. То есть хотя бы голоса своих любимых артистов по сериалу-то слышали хоть раз, нет? Вот послушайте, это раз. Во-вторых, выбор, вот я говорю, надо принимать достаточно быстро, и комментировать что-либо там абсолютно бесполезно. Я решил так, если вам что-то непонятно, я сейчас вот в конце четвертой части первого эпизода, вот уже вот эта четвертая часть вышла, я по каждому эпизоду более-менее досконально пройду, чтобы вам было понятно, что к чему, что да как. Ладно, поехали. Итак, эпизод первый, часть первая. Играть нам дают за нескольких персонажей, но вся движуха вертится вокруг одного из малых домов севера, дома Форестеров. Я не знаю, лесовики, наверное, если перевести. Ну, Форестеры как-то более-менее благородно звучит. Первый раз нам дают порулить Сквайром Гарретом. Сквайр, ну это что-то типа еще не сэр, но уже и не крестьянин. То есть, грубо говоря, почти оруженосец. Начинается событие в окрестностях замка Близнецы, это родовое гнездо дома Фрейев, как раз во время того, когда происходила Красная свадьба. Кто смотрел сериал, прекрасно поймет. Кто не смотрел, ладно, объясню. В ходе многоходовок семейства Ланнистеров он договорился с домами Фрейев и Болтонов предать короля Севера Роба Старка и его войско. В чем на самом деле Фрей и Болтоны преуспели.
То есть как раз перед самим вот этим вот коварным нападением во время свадьбы и начинается действие игры. Нам дает рулить вот этим сквайром Гарретом, он с другим сквайром Боуманом чистит доспехи, слушает байки солдат из дружины Форестеров, имеет разговор с лордом Форестером. Вот. И, кстати, вот вместе с лордом там же находится в армии северян его старший сын и наследник Родерик. По ходу действия солдаты просят нас принести новую порцию винища. Когда мы подходим к бочке, Гаррет внезапно замечает, что солдаты Фрейев почему-то вооружены и готовятся к нападению. Соответственно, у нас там был выбор: спасти Боумана или оставить его так, как есть. Мы его спасли и сразу же попали в гущу схватки, в ходе которой сами видели, что делали, отбивались, убегали, ля-ля-ля, бла-бла-бла. В ходе этой заварухи мы стали свидетелем гибели наследника лорда Форестера, его сына Родерика. Сам лорд был тяжело ранен и не стал убегать, принял смерть как герой, но он нам дал одно поручение, попросил, чтобы мы передали одну интересную фразу дяде Гаррета Дункану, как, синешаль, наверное, родового замка, так скажем. Там по-другому, конечно, сериал называется, но не важно. Фраза была такая, что Северная Роща не должна быть потеряна или забыта. Вот. И на этом первая часть первого эпизода благополучно заканчивается. Так, вторая часть. Во второй части Гаррет возвращается в родную деревню и видит, что солдаты Болтонов убили его сестру и смертельно ранили его отца. Соответственно, я выбрал так, что он схватился за меч, двоих уделал, а третий говнюк удрал. После этого Гаррет возвращается, вернее, ему ничего не остается делать, ему нужно идти в Железную крепость. Это главное, так скажем, укрепление дома Форестеров, где он сообщает новости о том, что лорд и его первый наследник погиб. Соответственно, наследником, вернее, лордом становится Итан, подросток. Вот. Ну, мы там общались с мейстером, врач местный, и по совместительству эконом. Отдали фамильный меч лорда его супруге, вдове, вернее. И имели неприятный разговор с сэром Роландом, я не знаю, наверное, это мастер меча, и с нашим дядей Дунканом. Значит, они решали, что делать с Гарретом. Дело в том, что Гаррет, убив солдат Болтонов, поставил всех в неловкое положение. То есть, грубо говоря, Болтона могли за это дело спросить. И чтобы не подставлять дом Форестеров, Гаррет должен был отправиться на стену. Ну, я там быстренько согласился на стену отправиться. На самом деле, по-моему, это не слишком много чего меняет. Хотя, кто же знает Telltale Games. Вот. Когда нас дядя провожал до собственной лошади, он нам лошадь подарил, мы ему передали слова лорда, что Северная Роща не должна быть потеряна, и спросили, что это такое. И опять же подтвердили, что никому больше не говорили эту фразу. Ну, дядя нам сказал, что, это нам как-то поможет. Ну, это ты все узнаешь, но, потом. И после этого, вот это вот еще одна из дочерей Форестеров, она нам подарила какой-то медальон. И Гаррет благополучно удаляется в сторону заката, Черного замка. Это конец второй части первого сезона. Третья часть нам дают порулить за наследника Форестеров Итана.
Ну, все начинается, что он, его младший брат и сестра играют в богороще. Ну, ничего не значащие там слова по поводу того, что вот младший брат спрашивает, что сейчас будет. Итан ему отвечает, все будет нормально, я вас защитю, ля-ля-ля, бла-бла-бла. Но тут появляется сэр Роланд и говорит, что прибыл лорд Уайтхилла, а вот лорд Уайтхилла, мы во второй части узнали, что это тоже один из малых домов севера, и у них давняя вражда с домом Форестеров, постоянно из-за чего-то. И он приехал требовать сатисфакцию за то, что 2 солдата его были убиты. Ну как, смотрите, малый дом, он подчиняется большому дому. Большими домами были кто там? Старки и, например, Болтоны. Но Болтоны были, соответственно, еще вассалами Старков. А вот Болтонам подчинялись Уайтхиллы, а Старкам подчинялись Форестеры. Вот так вот. В общем, кошка с собакой. Во время этого разговора он пытался на нас там авторитетом своим пузом давить. Но у него ничего не вышло. И я сказал правду, что мы Гаррета отослали в Черный замок на стену, и что мы вправе решать, кого куда посылать, а не эта толстопузая скотина. Но он пригрозил, что скоро приедет Рамси Сноу, но это бастард Болтона, и все будет по-ихнему. Однако мамашка, то есть мать Итана, она сказала, что у нас в Королевской гавани сестра есть, Мира, сестра Итана, которая вполне возможно сможет нам помочь разобраться в данной ситуации. И на этом 3-я часть заканчивается. Так, 4-я часть нам показывает Королевскую гавань, Красный замок и Миру, сестру Итана, которая получила скорбное известие о кончине отца и гибели Родерика, и письмо от матери с просьбой помочь. Значит, какой здесь расклад? Марджори, будущая королева, невеста принца Джоффри, этого маленького говнюка, значит, она является нашей как бы хозяйкой. То есть мир состоит, не наша, сами понимаете, мир состоит в ее свите. И Марджори приходит для того, чтобы представить, ну, отвести Миру, представить ее перед Серсеей и Тирионом Ланнистерами. Вот. Ну, по дороге она там пытается ей объяснить, что надо вести себя очень осторожно, потому что ты вроде как бы с севера, хоть и состоишь в моей свите, а Ланнистеры посчитают, что ты как бы северянка-предательница. И вот я тут повеселился, по большому счету. Ну, во-первых, мне было очень приятно посмотреть на мультяшные образы Серсеи и Тириона. Вот. Ну, голоса, кстати, это их. Это Лена Хиди и Питер Динклэйдж озвучивали. Повеселился почему? Повеселился потому, что как бы сразу выбрал недвусмысленный ответ, когда Серсея спрашивает, какому королю ты служишь. Выбрал ответ настоящему королю. И вот как-то, в общем, вывернулся из этого положения. Но любви Серсеи, конечно, не заслужил мой персонаж. Но мы обратили на себя внимание Тириона Ланнистера. Ну, там, походу, наверное, все равно приходится как бы обращать внимание, потому что нам все равно нужна помощь. И в ходе разговора с ним, небольшого, краткого, мы попросили у него помощи, на что он сказал, что так, понимаешь, если Серсея узнает, что я тебе помогаю, может быть только еще хуже. Но мы сказали, что нет, все нормально, и мы надеемся еще на одну встречу с ним. После этого, когда Мира с вот этой вот еще одной фрейлиной Сэрой сидели у Миры в комнате, вошла Марджори или Маргари. Вот. Мы у нее помощи попросили, она, конечно, ломалась, но в итоге уломалась и сказала, что я посмотрю, что можно будет сделать. Вот как-то так. Ладно, остальные комментарии будут, наверное, там, когда весь первый эпизод пройду, а может быть и нет. Ну, будем посмотреть, как говорит товарищ Пучков, Гоблин. Итак, с вами был Горыныч. Это были комментарии к первым 4 частям первого эпизода игры Game
of Thrones от Telltale Games. Всем спасибо за просмотр, всем счастливо, пока.